To Al Jazeera and to BBC, on the 22nd of February, Libyan government has inflicted airstrikes on Benghazi, the biggest city in the country, and on Tripoli. And according to Russia's military, they have not registered any of those airstrikes. According to them, the pictures show that nothing of that sort has been going on the ground. Now, if we also focus on the pictures, on the footage that we've been getting from the country, we may be able to notice that there are absolutely no signs of any destruction inflicted by attacks from air or by Libyan Air Force in those pictures. So at this point, Russia's military is saying that as far as they're concerned, they have not seen any attacks, so they can pretty much make a judgment that those attacks, which the Western media has been reporting on, have not been made. On nous dit Kadhafi a tiré sur les civils. On attend les preuves, on nous dit il y a 6 000 morts, puis c'est 2 000, puis c'est 200, puis etc. Je pense qu'il est impossible dans ce genre de situation. Les gens qui disent qu'ils ont un chiffre précis, c'est pour moi des charlatans. Mais de toute façon, il y a toute une série de satellites qui ont indiqué que ce n'était pas prouvé. Je pense qu'on ne les voit pas à la télévision, ça c'est sûr. Voilà, et on n'a pas ces choses, donc on le répète, on passe en boucle. Il faut se souvenir qu'il y a eu des médias mensonges avant. It's unfortunate that when we feel a storm, we can roll ourselves over, 'cause we're de América Latina, las potencias mundiales, China, Rusia. Yo muy humildemente hago un llamado a que no nos dejemos llevar por los tambores de la guerra, porque Estados Unidos, estoy seguro que está exagerando y está distorsionando las cosas para justificar una invasión, y ya la están anunciando a Libia. Yo más bien optaría por buscar nosotros, y estoy seguro que, oye, muchos gobiernos estarán de acuerdo en buscar una fórmula política. En vez de mandar marines y aviones y buques de guerra y tanques contra el pueblo libio, ¿por qué no enviamos una comisión de buena voluntad que vaya a tratar de ayudar a que no se sigan matando en Libia? Son hermanos, son nuestros hermanos. Le but qu'on avait, c'était d'empêcher des massacres de gens ou d'empêcher qu'on se batte. Chavez avait fait une proposition de médiation, soutenue par la Ligue arabe et par l'Union africaine, et on l'a refusée. Pourquoi? Et il se passe la même chose à chaque guerre. Contre l'Irak, contre la Yougoslavie, contre l'Afghanistan, il y avait chaque fois des propositions négociées, et c'est l'Europe et les États-Unis qui les refusent. Donc c'est qu'il y a des buts cachés. Et effectivement, on essaye de renverser Kadhafi et on voulait protéger Ben Ali et Moubarak parce qu'il s'agit de garder le contrôle sur le monde arabe, sur le pétrole et de garder la place d'Israël dont on ne parle absolument pas. Et pour revenir à la Libye, c'est un peu pareil. On a effectivement un pays qui a vocation à au moins éclater en deux, tripolitaine et cyrénaïque, avec comme par hasard ce qui échapperait à Kadhafi, qui est la partie frontière avec l'Égypte. Hein. Et là, moi, la question que je me pose, c'est parce que c'est un peu ça le jeu politique, c'est que personne ne sait réellement. Pas plus Thierry Messant que moi ou Bernard Lugan, il n'y a que Dieu qui sait, mais on essaye de réfléchir avec les données qu'on a, et c'est un travail de croisement, d'expertise, etc. Et je me dis, ce qui est marrant, c'est que celui qui a voulu le plus qu'on bombarde Kadhafi, alors qu'il avait gagné, il aurait gagné la guerre en 3 jours, hein, si on n'était pas intervenu, c'était Bernard-Henri Lévy. Et moi, je sais que Bernard-Henri Lévy, le seul intérêt qu'il défend systématiquement bec et ongle, c'est les intérêts israéliens. Il se bat jamais pour autre chose. Je pense même qu'il est payé pour ça et depuis très longtemps. Hein, pour ça, il lisait le bouquin de Jacob Cohen qui s'appelle Le printemps des Sayanim, on le vend sur notre site, qui identifie clairement Bernard-Henri Lévy et d'autres comme Kouchner comme des agents israéliens. Hein, voilà. Et donc, je me dis, pourquoi on veut à tout prix botter les fesses de Kadhafi et surtout amener une présence militaire impériale
en Libye et particulièrement à la zone frontière de l'Égypte, c'est parce que d'après mes autres informations qui viennent là de gens qui reviennent d'Égypte, parce que c'est compliqué de savoir ce qui s'y passe, il y aura en ce moment une entente qui s'opérerait en Égypte entre l'armée égyptienne et les frères musulmans, qui serait la clé réellement d'une prise du pouvoir authentiquement égyptien. Et là, ça pose un problème terrible à Israël, parce que si les frères musulmans et l'armée s'entendent pour gérer le pays, à mon avis, Gaza, le blocus de Gaza, c'est fini. Et ça c'est un problème terriblement inquiétant pour Israël. Well, more speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. And as RT's Laura Emmett reports, the organisation may have been trying to prevent Gaddafi from burying the American buck. According to some, it's about protecting civilians. We must not tolerate this regime using military force against its own people. Others say it's about oil. The only reason they're interested with Libya is about the oil. You'd think we'd be in Iraq if the major export there was broccoli. But some are convinced intervention in Libya is all about currency, specifically Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this. One in 96 and another one in the year 2000, organised by Gaddafi. And everybody was interested, and I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. Countries' wealth would depend on how much gold they have, not how many dollars they trade. And Libya has 144 tons of gold. The UK has double that, but 10 times the population. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. It's happened before. In 2000, Saddam Hussein announced Iraqi oil would be traded in euros, not dollars. Sanctions and an invasion followed. Some say because the Americans were desperate to prevent OPEC from transferring oil trading in all its member countries to the euro. The UK's gold is kept here in a secure vault somewhere in the depths of the Bank of England. As in most developed countries, there's not enough to go around. But that's not the case in places like Libya and many of the Gulf states. A gold dinar would have given oil-rich African and Middle Eastern countries the power to turn around to their energy-hungry customers and say, sorry, the price has gone up and we want gold. Some say the US and its NATO allies literally couldn't afford to let that happen. Laura Emmett, RT, London. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later,
And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. So go through the countries again? Well, starting with Iraq, then Syria and Lebanon, then Libya, then Somalia and Sudan, and then back to Iran. Recibo la carta y la leo. Hermano combativo presidente. La original viene, aquí está la copia, en árabe. Árabe. Viva el pueblo árabe y los pueblos árabes, hermanos de esta tierra. ¡Que viva los pueblos árabes! Salam aleikum. Hermano combativo presidente Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El pueblo libio y yo personalmente rezamos por su salud y le pedimos a Dios que le conceda pronta recuperación para continuar la marcha en la conducción del pueblo venezolano y la conformación de la unión de los estados de América Latina y el Caribe, siguiendo los pasos del paradigmático Simón Bolívar. Querido hermano, ustedes conocen la magnitud y los detalles de la conspiración urdida contra mi país, tendente a someterlo, controlar sus riquezas, obstaculizar su desempeño internacional, sabotear la construcción de un espacio sur-sur que aglutina América Latina, el Caribe, África y Asia para lograr la estabilidad mundial, doblegar las posiciones revolucionarias del pueblo libio en apoyo a los pueblos, especialmente los de América Latina y el Caribe, e impedir la celebración de la tercera cumbre de los estados de América del Sur y África prevista para este año en la Llamairilla. Eso se acordó en Margarita, celebrar la próxima cumbre en Trípoli. Su criterio ha sido diáfano y explícito en su valoración de la magnitud de esta conspiración. Valoro altamente sus nobles posiciones en respaldo al pueblo libio, así como las de los líderes y revolucionarios de América Latina y el Caribe. Esperamos contar con la continuidad de ese apoyo que ha reforzado nuestra fortaleza. Estimado hermano, seguimos con profunda preocupación el proceder de algunos estados integrantes del llamado Grupo de Enlace sobre Libia, ajeno al Consejo de Seguridad de la ONU, en el sentido de haber reconocido al llamado Consejo Nacional de Transición, considerándolo como representante legítimo del pueblo libio, desconociendo así la irrefutable verdad de que los libios no han designado, autorizado o elegido a dicho consejo. Más adelante dice, lo que esos estados han hecho individualmente y el contenido de la declaración emitido por su cuarta reunión, celebrada el 15 de julio de 2011 en Estambul, constituye un comportamiento extremadamente peligroso para la soberanía de Libia, su integridad territorial y su unidad nacional. Más adelante dice, ustedes están conscientes de que esas conductas no ayudarán en absoluto los ingentes esfuerzos que se han hecho para arribar a una solución pacífica política del caso libio, en primer lugar la iniciativa africana. Por ello, ciframos muchas esperanzas de contar con su oposición a tales conductas que constituyen un antecedente peligroso en las relaciones internacionales. Y termina, sírvase usted, combativo hermano, de aceptar el testimonio de mi más alta consideración y respeto, Muammar al-Gaddafi, líder de la revolución. Gracias, Muammar, donde quiera que estés resistiendo una nueva agresión imperial. Que Dios te cuide, que te dé salud y vida, y al pueblo libio. النبي العظيم تنفيذ لإرادتك الحرة وتحقيقا لأمانيك الغالية واستجابة صادقة للجائزة الحر
يطالب بالتغيير والتطهير. قامت قواتك المسلحة بإصاحة النظام النازعي وبضربة واحدة من جيش البطل تهاوت الإسلام وتحطمت الأوثان. وهكذا منذ الآن تعتبر ليبيا جمهورية حرة ذات قيادة تحت اسم الجمهورية العربية الليبية قاعدة